السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شباب تالتة اعدادي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو بتاع النهاردة هنشتغل على اهم النقط اللي المفروض تذاكرها ليلة الامتحان. الفيديو بتاعنا متقسم لكذا بارت، بس عشان تستفيد اكبر استفادة حمل الفايل اللي هنشتغل منه. هسيب اللينك بتاعه في الوصف بتاع الفيديو ان شاء الله، واطبع يا بطل وحل معايا، وإن شاء الله أقدر ألم لك أكبر قدر من المنهج بتاعك، وتلاقي الامتحان بنفس الأفكار اللي احنا نقولها دلوقتي. ركز معايا يا بطل، ويلا نبدأ بسم الله. السؤال الأول عندنا في ورقة الامتحان هو السؤال بتاع الديالوج، المحادثة. إزاي يا مستر هقدر أتعامل مع سؤال المحادثة؟ قال لك بص معايا. أول حاجة لازم تعملها إنك تقرأ رأس السؤال كويس جدا، تقرأ الحوار كامل عشان تفهم موضوع المحادثة، لأن بعض الإجابات ممكن أن تكون في رأس السؤال أو في باقي المحادثة. طب تاني حاجة، هتحدد هل مطلوب إجابة على سؤال أو مطلوب تكوين سؤال على الإجابة. طب لو أنت يا بطل مش قادر إن أنت تكون سؤال، هسيب لك لينك الفيديو اللي أنا شرحت فيه إزاي تكون سؤال بطريقة سهلة إن شاء الله. اطلع اتفرج عليه الأول وبعدين ارجع تاني. طيب تالت حاجة، لو لقيت الإجابة بتاعتك فيها يس أو نو، يبقى أنت هنا برضو مطلوب منك تعمل سؤال بفعل إيه؟ مساعد، وده اتكلمنا في الفيديو اللي أنا سايب لك اللينك بتاعه فوق. ولو لقيت الإجابة بتاعتك بدأ بفاعل، يبقى أنت مطلوب منك تعمل سؤال بأداة استفهام. طب تعالى نفتكر مع بعض إيه هي أنواع الأسئلة. أول حاجة، في سؤال بيبدأ بفعل مساعد، وده بيتكون من إيه؟ قال لك يا حبيبي بيتكون من فعل مساعد، وبعد كده الفاعل، وبعد كده المين فيرب الفعل الأساسي. طب لو أنا عايز أعمل سؤال بأداة استفهام، هجيب برضه في الأول أداة الاستفهام، وبعد كده هجيب الفعل المساعد، وبعدين الفاعل، وبعدين الفعل الأساسي. طب دلوقتي يا مستر الأفعال المساعدة ديت زي إيه؟ قال لك عندك verb to be زي am أو is أو are أو is أو were. الفعل الأساسي بتاعه يكون verb plus ing. برافو عليك. طب عندك do أو does أو did. الفعل الأساسي بتاعك هيكون الفعل فين؟ في المصدر. طب عندك have أو has أو had. الفعل الأساسي بتاعك هيكون التصريف الثالث. طب عندك المودل verbs will أو would can أو could shall أو should. هيكون الفعل الأساسي بتاعك الفعل فين؟ في المصدر. طب انا دلوقتي يا مستر مش حافظ بعض الاستفهام او مش هعرف ان انا اجيبها لوحدي. طب يلا نراجع مع بعض كده. لو جايلك بيسألك عن مكان، هتستخدم كلمة where. لو بيسألك عن سبب، هتستخدم why. ولو عن مدة زمنية، هتستخدم how long. عدد المرات، يبقى انت عاوز how often او how many times. الوقت، هتستخدم when. لو بسأل عن شخص عاقل، هتستخدم who. وسيلة المواصلات هتكون how. تسأل عن السعر أو الثمن، هنستخدم how much أو what price. تسأل عن غير العائل، هنستخدم what أو which. بنسأل عن العمر، هنستخدم how old. وأخيرا لو بسأل عن اللون، هستخدم what color. جبت لك أهم النماذج اللي موجودة على سؤال المحادثة. ركز معايا كده. أول حاجة معانا باهر and مروان are talking about where people will live in the future. ماهر ومروان بيتكلموا عن الناس هتعيش فين إن شاء الله في المستقبل. باهر بيقول لمروان إيه؟ In the future I think we will be able to live in houses under the ground. يقول له والله أنا بعتقد إن إحنا في المستقبل هنعيش في بيوت تحت الأرض. مروان قال له but، وقال له حاجة، سأله سؤال. Did you know that every year buildings get taller and taller؟ قال له أنت تعرف إن كل سنة المباني بتزيد أو بتطول أكتر فأكتر؟ قال له that's right. What kind of energy will they use؟ إيه نوع الطاقة اللي هم يستخدموها؟ رد عليه بحاجة برضه. بعد كده بيسأله سؤال، قال له they will use things like wind turbines to produce renewable energy. هيستخدموا التوربينات عشان ينتجوا الطاقة المتجددة. سأله سؤال تاني، قال له yes we will all live in tall buildings with solar energy too. وأخيرا قال له I think this won't cause pollution. رد عليه بحاجة. زي ما أنا عملت دلوقتي لازم نقرأ المحادثة كاملة عشان تتخمن الإجابات اللي موجودة في المحادثة. فأول حاجة هنا لما باهر قال لمروان بيقول له I think we will be able to live in houses under the ground. الراجل هنا بيعترض على اللي هو قاله. طب تبقى الإجابة إيه يا مستر؟ قال لك يا حبيبي هتقول له هنا I don't agree with you، أو هتقول له I don't think
so. يبقى أول إجابة معانا I don't agree with you أو I don't think so. رجع قال له that's right. what kind of energy will they use؟ إيه نوع الطاقة اللي هم يستخدموها؟ إحنا لما كملنا قراءة لقينا الراجل قال لنا تحت هنا renewable energy، يبقى أنا دي اللي هستخدمها فوق، فهقول له they will use renewable energy. سأله سؤال قال له they will use things like wind turbines to produce renewable energy. يبقى هنا بيسأله عن الطريقة، هيقول له كيف. كيف يعني يا بطل؟ هتقول لي how. وزي ما اتعودنا هنجيب فعل مساعد من تحت كلمة will، وبعدين الفاعل أول كلمة they. أنا بسأل عن طريقة إنتاجهم للطاقة، يبقى how will they produce renewable energy. ورجع سأله سؤال تاني قال لي yes we will all live in tall buildings. هنا ده سؤال بهل، هنعمله ازاي؟ هنحذف yes أو no وهنسبق will على الفاعل. يبقى السؤال بتاعك will we live، عشان انت عارف ان will بعدها الفعل فين في المصدر. will we live in tall buildings؟ ممتاز. قال له yes we will all live in tall buildings with solar energy too. قال له I think this won't cause pollution. طبعا هنتفق مع الكلام ده، هيقول له I agree with you. برافو يا بطل. يلا ندخل على المحادثة التانية. المحادثة التانية Nancy is very worried because she's going to give a speech. سارة بتقول لها you look worried, what's the matter؟ شكلك قلقان، إيه المشكلة؟ طبعا من اللي انت قرأته فوق هتقول I am going to give a speech. قالت لها what is it about؟ طبعا ما يعرفش هتتكلم عن ايه، لازم نكمل قراءة المحادثة. قالت لها حاجة، ردت عليه وقالت لها that's a great topic وسألتها سؤال. قالت لها I'd like to start by saying that cutting down trees. يبقى ده الموضوع بتاعنا اهو cutting down trees. وهي فوق هتقول لها ايه بقى what is it about؟ هتقول لها it is about. ممكن نقول cutting down trees، برافو. أو ممكن نقول أحسن من كده deforestation، إزالة الغابات. كلمة موجودة عندك في المنهج. تمام، يبقى it is about deforestation. قالت لها that's a great topic وسألتها سؤال. قالت لها I'd like to start by saying that cutting down trees is bad for the environment. هتبدأ إزاي؟ كيف يعني إيه أبطال؟ how. وزي ما أنت متعود هنغش فيها المساعد من تحت، أبوستروف دي هنا اللي هي would. you like to start your speech. قال له I'd like to start by saying that cutting down trees is bad for the environment. What is the next part of your speech؟ إيه الجزء اللي بعد كده؟ هيقول له I will encourage them to plant more trees. هشجع الناس إنها تزرع شجر أكتر. سأله سؤال أخير قال له I'd like to finish by saying that trees are the lungs of nature. يبقى how would
زي ما قلنا فوق أبوستروف دي اختصار would، والآية تتحول تبقى you like to finish your speech. قال له هتنهي الكلمة بتاعتك ازاي؟ How would you like to finish your speech؟ قال له I'd like to finish by saying that trees are the lungs of nature. تمام، ندخل على المحادثة اللي بعد كده. فاطمة is asking منى some questions about her life. فاطمة بتسأل منى بعض الأسئلة عن حياتها. فاطمة بتقول لها hello فاطمة can I ask you a few questions؟ ممكن أسألك بعض الأسئلة. منعرفش قالت لها أيوة ولا لأ. نكمل قراءة. سألتها أول سؤال، قالت لها I have been reading a short story about space. هنا طبعا هترد بالموافقة وتقول yes of course، أو ممكن نقول yes you can. الأي هتكون you can. سألتها أول سؤال، قالت لها I have been reading a short story about space. قلت لها كنت بتقرأي إيه؟ ما أو ماذا؟ what. غش معايا من تحت فعل مساعد هيبقى have، والآية هتتحول تبقى you been reading. قالت لها have you ever used a telescope؟ ما نعرفش قالت yes أو no، بس لما جينا نكمل قراءة لها I'd like to try it. طالما نفسها تجرب الموضوع ده يبقى هي ما عملتوش قبل كده، يبقى نقول هنا no I have never used it، أو no I haven't وخلاص. What have you been dreaming of since you were young؟ تحلمي بإيه؟ قالت لها حاجة مش عارفين هي قالت إيه بالظبط، بس لما كملنا قراءة بتقول لها why do you want to be an astronaut؟ يبقى هنا هنكتب I want to be an astronaut. تسألها why do you want to be an astronaut؟ هتقول لها I want to travel to space. أكيد نفسها تسافر الفضاء. قالت لها I hope you will achieve your dream. هتقول لها شكرا thank you very much. يلا بينا نبص على المحادثة اللي بعد كده. نهى is asking داليا about her future goals. نهى بتسأل داليا عن أهدافها المستقبلية. نهى بتقول لها I think that we all should plan for our future and set goals. تقريبا كلنا لازم نخطط لحياتنا ونحط أهداف مستقبلية ليها. ردت عليها بإجابة، وبعدين نهى سألتها سؤال، قالت لها I want to be a doctor. أنا نفسي إن أنا أكون دكتورة. يبقى إحنا هنجاوب هنا في أول نقطة نقول إيه؟ برافو عليك. هتقول لها I agree with you. سألتها سؤال، قالت لها I want to be a doctor. يلا نطبق مع بعض. ما وماذا يعني إيه يا ريس؟ قال لك يا مستر يعني what. دور على الفعل المساعد تحت مش هنلاقي. طب أعمل إيه؟ هنمسك الفعل الأساسي اللي هو want. زي ما قلنا قبل كده لو آخره اس هيطلع does، ما آخروش حاجة هيطلع do. ممتاز، يبقى what do، والآية هتتحول تبقى you، وبعد do هيجي الفعل في المصدر what do you want to be. قالت لها I want to be a doctor. تقول لها ليه عايزة تبقى دكتورة؟ why do you want to be a doctor؟ هتقول لها I want to help people أو sick people، عشان أساعد الناس المرضى. سألتها سؤال، قالت لها I will study hard and have holiday courses. يبقى تقول لها هتعملي إيه عشان تحققي الموضوع ده؟ ما وماذا يعني إيه يا ريس؟ قال لك what، وهتغش في المثال من تحت اللي هو كلمة will. الآية تتحول تبقى you. What will you do؟ ما الذي سوف تفعلين to achieve
this عشان تحقق الموضوع ده. قالت I will study hard and have holiday courses. What about you؟ انت نفسك تشتغلي ايه؟ ردت عليها بحاجة، قالت لها great it means you are going to travel to space. طالما هتسافر الفضاء يبقى هي عايزة تكون رائدة فضاء، يبقى تقول لها I want to be an astronaut. قالت لها great it means you are going to travel to space. ندخل على المحادثة اللي بعد كده. A student is talking to his teacher about the solar system. طالب بيتكلم مع المدرس بتاعه عن السولار سيستم. بيقول له nice to meet you sir. بيسأله سؤال، قال له of course what question would you like to ask. يبقى هنا هو بيقول له ممكن أسألك سؤال. هيقول له can I ask you some questions أو can I ask you a question. قال له of course what question would you like to ask. سأله سؤال تاني، قال له there are 8 planets in the solar system. يقول له كم العدد. how many برافو planets فين الفعل المساعد؟ ممتاز are. يبقى how many planets are والفاعل there. قال له there are 8 planets in the solar system. what else؟ سأله سؤال تالت، قال له no the sun is a star. هنا الراجل جاوب بنو، يبقى أنا هعمل سؤال بهل، هحذف نو زي ما أنت عارف وأسبق الفعل المساعد على الفاعل is the sun. ما ينفعش أقول star عشان لو كان السؤال بتاعي is the sun a star كانت تبقى الإجابة no the sun isn't a star. إنما طالما الإجابة فيها no والفعل المساعد مثبت لازم تعكس المفعول، فأقول له is the sun a planet. جاوب وقال له no the sun is a star. how can we see the stars؟ إزاي هنشوف النجوم؟ رد عليه بحاجة، قال له yes the telescope is a good idea. يبقى يقول له هنا by using عن طريق استخدام the telescope. قال له yes the telescope is a good idea. ويقول له شكرا طبعا thank you. قال له you are welcome. باقي المحادثات الموجودة بقى بإذن الله هسيبك انت تحاول فيها، ولو قف عليك أي سؤال كلمني وإن شاء الله مش هتأخر على حاجة. طيب ندخل يلا على السؤال التاني. بسم الله. بيقول لك Caracals live on rocky hills or not in the Middle East, Africa, and South Asia. This animal is one of more than 30 not of small wild cats. Most caracals not about 3 feet long and can weigh over 40 pounds. Adults spend much of their days alone, not for birds, rabbits, and castles. يلا نبص مع بعض. أول نقطة هنختار فيها إيه؟ يقول لك هنا hills or نقط، برافو عليك grasslands. تاني نقطة بيقول لك this animal is one of more than 30 species. ممتاز. of most wild cats, most caracals. برافو عليك. وآخر نقطة هتبقى hunting. برافو. السؤال اللي بعده وادي الحيتان is a protected area and a natural heritage site added in 2005 by UNESCO. It has been نقط، برافو، أنا قرأت عليها discovered. in 1936. It نقط 35 kilometers west of the wadi
الريان، يبقى it is located. ممتاز. It is an area of نقط considered as an open museum dates back to 45 million years and contains walls, skeletons. برافو. Fossils. وأخيرا sharp teeth, shells and roots of mangroves not in soft rocks. محفوظة. تمام. preserved. بعد كده السؤال اللي بعده. Why should we recycle? When you change something old into something new, it benefits the نقط in a number of ways. برافو. البيئة. the environment. Materials and not resources aren't wasted. برافو. Natural. Energy is saved. There is less waste going to landfill sites. Not to mention it helps keep wildlife. بعد كده a person who makes fabric by weaving fiber together is a نقط ممتاز weaver. Most weavers use a loom. تمام. ده عبارة عن إيه؟ A device that holds the threads tightly. A craft weaver نقط by hands weaves. Weaving without a loom, but most weavers use either a hand loom or a power loom. I learned it نقط 2 years ago. برافو. to weave. كمل معايا. Renewable energy comes from نقط. برافو. nature and can be provided by things like the sun, wind, and water. It's also called ممتاز green energy or clean energy because it doesn't cause any هنختار ايه pollution. تمام. When we use it to power our homes we get used to. اعرف معايا ان get used to بعدها verb plus ing يبقى نختار burning. انت السنة دي عندك كلمة زي am is are used to، عندك in addition to، look forward to، زود عليهم كمان get used to، كل ده بعده فعل زائد ing. السؤال اللي بعده mangroves are the only نقط of trees species in the world that can live in salt water. They come in different sizes. Mangroves, seagrass, and coral reefs work as a single system that keeps نقط habitats coastal. تمام. Mangrove forests protect farms and communities from strong برافو winds and storms. I think if there were no mangrove trees, the sea would have ممتاز. كمل مع بعض. The International Space Station is the biggest object
ever flowing in برافو space. It is a large not going around the earth ممتاز satellite. Where not can live and work to study astronauts. تمام. It not around the earth at an average برافو. It travels. بعد كده AirPods are basically a pair of tiny ممتاز speakers that you wear inside your ears. At low volumes they are useful. تمام. Little devices, but playing loud music so close to your eardrums cannot damage, can cause to your hearing. You should be careful. برافو. كمل. If you look forward to لسه من شوية ing طبعا getting a good job, great knowledge and a good CV is not enough. It's very important how you look and act during the interview. تمام. You should dress formally and look calm. Be aware of your body language. Try to not self-control and don't show that you are nervous. تمام. A robot is a machine ممتاز that can do a lot of complex tasks or actions that are programmed by a human. Robots can reach places cannot. Humans cannot. ممتاز. And provide us with information. They can be used in as atmosphere there doesn't harm them in space. تمام. I think companies depend. برافو. Well, depend. بعد كده more than 5 years ago the North decided to build a new capital city government. تمام. It to be located. It's going east of Cairo. The new city is going to be a smart city. This means that it will use to do a lot of things. ممتاز technology. Such as control traffic, control the energy that people use, and make the city a place to live. تمام. أسيب. برافو. ندخل على السؤال اللي بعد كده. هسيب لك برضو مجموعة أسئلة تحلها بنفسك وزي ما قلت لك لو قفلت أي حاجة بس تواصل معايا وإن شاء الله مش هتأخر على حد. بعد كده السؤال الرابع الاختياري. بسم الله. A knot is a circle in the road where there are 4 roads meet. برافو. letter B roundabout. To get the opposite from the verb appear we add perfect. برافو. letter C. The noun builder is formed from verb build and not er. برافو. letter B suffix. It's essential to study hard before exams. Essential similar meaning to not. ممتاز important. The Kharga oasis is not by desert far from the river Nile. برافو عليك. letter D surrounded. The opposite of endanger is save. ممتاز. Not habitat usually has large green areas and no mountains. برافو عليك. letter D grassland.
Black Beauty met many people, the kind and the cruel. The synonym of cruel is نقط. برافو عليك. Harsh. We add the prefix نقط to the verb cover to change its meaning. ممتاز. Discover, letter C. The antonym of fight is نقط. Surrender. Bravo. To get the noun from the verb differ, add the suffix. Bravo, letter A. نقط are plants whose leaves are used in cooking to add flavor to food or as a medicine. ممتاز. Herbs, letter A. We add the prefix نقط to make the word cycle means use again. Bravo, letter C. Recycle. A نقط is a person who presents a program on the radio or TV. Bravo, letter A. Presenter. My laptop screen was damaged yesterday. Damaged is similar in meaning to نقط. Bravo, broken. Letter C. To get the adjective from the noun color, add the suffix ممتاز. Letter A. She looks attractive in her red dress. The word نقط is the antonym of attractive. Bravo. Horrible. كمل معايا. The verb نقط is to take in a liquid or a gas. Bravo, letter A. To get the adjective from the noun environment, add the suffix ممتاز. Letter C. People will design phones that can use the latest technology. Latest is similar in meaning to نقط. Bravo, up to date. Add the prefix نقط to change the noun pensive into an adjective. Bravo, letter B. Expensive. The printer isn't broken, it needs a new printer. ممتاز. Cartridge, letter P. He is a very cautious man. The antonym of cautious is نقط. Careless. Bravo, letter A. A نقط is a small plant which has started to grow from a seed. تمام. Seedling, letter P. We are going to not living in the city because we want to grow our own vegetables and live a simpler life. Give up. ممتاز. To get the adjective from the verb recharge, we add the suffix. Bravo, letter C. I will take English courses on holiday to improve my language. Improve is similar in meaning to نقط. Develop. Bravo. To get the opposite of expensive, add the prefix نقط. Bravo, letter C. I was very frightened when the dog attacked me. The antonym of frightened is نقط. Unworried. Bravo, letter D. نقط means a person, thing, or place that gives information. Source. تمام. Burning نقط produce also greenhouse gases. Fossil fuels. ممتاز. The restaurant we went to yesterday was horrible. Horrible is the antonym of نقط. Bravo. Awesome. Letter A. The synonym of protect is نقط. Bravo. Letter C. Hurt. To get a noun for a person from the verb organize, we add the suffix. Bravo. Letter A. We add the prefix نقط to get the opposite of usual. Bravo, letter P. نقط is a force which attracts things or people to the center of the earth. ممتاز. Gravity. My mom isn't able to continue working, so she is going to نقط retire. Bravo. The antonym of in vain is نقط useful. تمام. To get the noun from the verb abbreviate, add the suffix. Bravo, letter A. Osiris Rex had orbited Bennu for nearly 2 years. Nearly is similar in meaning
two نقط برافو almost. To change the verb face into a noun, which means the flat top of something, add the prefix برافو. Letter A. We add the suffix not to the verb invent to get the noun for a person برافو. Letter B. The photograph was taken using a zoom نقط ممتاز. Letter B. بعد كده نقط is something which can measure small amounts of light, heat, sound إلى آخره etc. برافو. Letter D. Sensor. My father prevented me from going to the cinema because I got bad marks in the exam. The antonym of prevent is permit. Bravo. We add the prefix not to the word national to mean global. Bravo. Letter A. International. The synonym of pride is not. مظبوط. Letter C. To change the noun place into a verb, add the prefix not. Bravo. Letter B. The cold weather made the water freeze in the bravo pipes. If one word not with another one, it means that they have a very similar sound. Rhymes. تمام. أو and not is a day or time for people to celebrate something. Bravo. Letter D. Festival. We add suffix not to the verb guard to form a noun for a person. Bravo. Letter D. There aren't any mistakes in my homework. The antonym of mistakes is not. Bravo. Letter C. To get the noun for a person from the word journal, we add the suffix ممتاز. Journalist. أو and not is a person who has seen an accident. تمام. Letter C. We add the not RE to the noun cycle to mean use again. Bravo. Letter P. Prefix. The synonym of special is not. Letter A. Pull this lever to open the gate. The antonym of pull. Bravo. Letter D. Push. Mary is still as beautiful as she was when she was a not. ممتاز. Letter C. My brother got the job easily because he has a special not. Bravo. Letter B. To get the adverb from the word complete, add the not ly. ممتاز. Letter A. Not are the rules you must follow. Bravo. Letter C. My grandfather was an expert in training animals. The antonym of expert is not. Bravo. Letter C. To get the opposite of appear, we add the prefix تمام. Letter D. The synonym of float is not. Bravo. Letter P. The not of a country or area is all the people who live in it. Bravo. Letter P. Population. Was not across the city. A bike is a great way to get about. ممتاز. Cycle lanes. Letter D. The adjective from the noun driver is formed by adding the suffix. Bravo. Letter D. The prefix not means to do something again. اتعادت كتير. Letter D. Bravo. If you don't have anything positive to say, don't say anything. The antonym of positive ممتاز. Letter C. Negative. كمل.
He's planning to develop his business. Develop is similar in meaning to not. Improve. تمام. Not means to make something out of small things or nothing. Bravo, letter C. Create. To make the word national mean global, you can add the perfect D. Not is a young plant that has been grown from a seed. Bravo, letter A. A good solution to the problem would be easy to apply. The synonym of solution is not. ممتاز. Letter C. Answer. The verb combat can be a noun by adding the suffix. Bravo. Letter D. We can add the prefix not to the word face to mean the flat top of something. تمام. A natural not is an area of land that is protected for some endangered species. Bravo. Reserve. Letter P. If you note something, you try to find information about it. تمام. Research. People retire when they get older and spend more time with their families. The opposite of retire is not. Bravo. Letter A. The word not has the same meaning of farmland. Bravo. Letter A. Countryside. A not is a large wheel which moves up and down by water flowing through it. Water wheel. تمام. The farmer works hard in his field. Field is a land for growing. Bravo. A not is a person who reads the news on the radio or on television. News reader. تمام. Letter D. To change the verb communicate into a noun, we add the suffix ممتاز. Letter C. Communication. The noun place can be a verb by adding the prefix. Letter P. The whole experience was fantastic. Not the time was great. All. تمام. The noun for the person from the verb invent is by adding the suffix. تمام. Letter C. Inventor. Not happens when trees are cut down in big numbers. Bravo. Letter A. Not means to change to the form of liquid. Letter D. تمام. We form the adjective from the noun west by adding the suffix. Bravo. Letter C. A knot is a very long thin piece of metal that's used in sewing needle. تمام. Letter A. Knot is when an area becomes desert. ممتاز. Letter A. This factory sells good cotton cloth. They are good products. Letter D. They finally found the cat up on the roof. The synonym of finally. ممتاز. Letter C. Iron will melt when it is made very hot. The antonym of melt. ممتاز. Letter A. Solve. نكمل. Predict is a verb, but the noun can be by adding letter P. Prediction. To get the opposite of ability, add the prefix das. Letter D. The word view can be a meeting by adding interview. Letter D. To get the opposite of usual, add the prefix unusual. تمام. It's so noisy here that I can't sing. The opposite of noisy is bravo. Letter P. Adding the suffix not to person, it changes it to an adjective. Letter A. Personal. Our book will appear in the shops next month. The synonym of appear is come out. تمام. show up. تمام. نختار letter D.
I want someone to tell me that I should call a friend tonight. I want someone to note me يفكرني remind. فرق بين كلمة remember يفتكر لوحده و remind حد بيفكر حد. Not means as said by someone or as shown by something according to طبقا how as prices are expected to rise again. Another meaning for rise is increase طبعا. تمام. Not our places can buy things from like food shops. ممتاز. letter A. أخيرا الحمد لله وصلنا للسؤال الخامس. ركز معايا يا بطل يلا. My tooth not out by the dentist yesterday. ركز معايا هنا ده grammar unit 1 بيتكلم عن المبني للمجهول. الراجل هنا بادئ بالمفعول زي ما انت شايف وجايب لك هنا yesterday يعني ده ماضي بسيط مبني للمجهول. هنقول ايه يا مستر؟ ممتاز. was called. برافو عليك. breakfast not served at 7 o'clock every day. ركز هنا every day يعني الجملة زمانها مضارع بسيط. breakfast مفرد هتقول ايه يا بطل؟ برافو عليك is served. تمام. wheat is used for not cake. ركز كده معايا لو جالك MSR used for بعدها الفعل زائد ing يبقى هنا نقول making. إنما لو كانت is used to كان يفضل الفعل في المصدر زي ما هو. who was telephone not by was تصريف التالت طبعا invented. the letter isn't writing by me by بالفاعل يعني الجملة مبنية المجهول يبقى isn't written. I not to the party last week. أنا اتعزمت أو تمت دعوتي يبقى I was عشان ماضي invited. Given help location should help protecting wildlife there. ركز معايا help يجي بعدها مصدر أو طول فعل في المصدر فنقول هنا protect هنحذف ال I ing. سلمى drive to school by her father. جايلك by والفاعل يعني الجملة مبنية للمجهول وجاب لك every يعني زمانها مضارع بسيط يبقى سلمى مفرد هتقول is. والتصريف التالت من drive زي ما انت عارف برافو عليك driving. The police arrested the thief 2 days ago. طالما جاب لك هنا 2 days ago يعني ماضي بسيط و police الفاعل طبعا يعني الجملة معلوم arrested. What is the window not of؟ يا مستر عندي is made of. She was very tired not she kept on working that's why. طبعا ما ينفعش that's why عشان ده سبب. الإجابة هتبقى that's because. They not tired tomorrow if they play. عندك if بعدها مضارع بسيط يبقى أنت عايز will ومصدر. ممتاز. will be. My mother didn't let me نقط let بعدها المصدر برافو عليك go. It's best to نقط برضو يا حبيبي هنا مصدر choose وقلت لك اعرف طالما أنت في تالتة إعدادي أي تو هتشوفها بعدها مصدر ما عدا look forward to ما عدا in addition to ما عدا get used to أو MSR used to لو في فاعل في بداية الجملة. إنما بخلاف كده أي تو هتشوفها تجيب بعدها الفعل في المصدر. We hope يبقى will ومصدر طبعا will visit. If we will keep طبعا ما ينفعش بعد if will زائد مصدر. الجملة التانية هنا will ومصدر يبقى أنت عايز هنا مضارع بسيط keep بس. We got wet however it rained. هنا في سبب تقول يا باشا هنا because it rained. Susie kept talk ing بعد keep يبقى talking. He will let us نقط a recycling box in the classrooms with printers. Let us put let بعدها مفعول الفعل في المصدر. allow مفعول to الفعل في المصدر. نقط to the party if your friend invites you. مضارع بسيط يبقى له مصدر يبقى will you
go عشان ده سؤال. شيماء used to love eating chocolate but now she hates it. عادة في الماضي يبقى used to. if we not friends I would be angry with you. جايلي هنا would ومصدر، يبقى أنا عايز بعد if ماضي بسيط، يبقى if we were not they not well yesterday they lost the match. ما لعبوش كويس امبارح، يبقى didn't play. what not to do on holidays when you were a child. بيقول لك when you were في الماضي، يبقى انت كنت بتقعد تعمل ايه؟ يبقى what did you used to do. if I met prepared I not for a selfie. جاي اللي بعد if ماضي بسيط، جواب الشرط والفعل في المصدر هتبقى would ask. before I started، اعرف يا حبيبي ان before هنا بعدها ماضي بسيط اهوت. I not to work by bus. عادة في الماضي used to go. they would have would ومصدر، ركز حالة تانية، لو جالك بعدها في التصريف التالت يبقى دي حالة تالتة، إنما طالما would ومصدر بس يبقى دي حالة تانية. they would have more money if they not so many clothes. didn't buy، أنا عايز ماضي بسيط منفي. how many goals نقط your team score in the first half. سؤال، يبقى did your team score. he نقط nice clothes and recently he has been looking quite cool. برافو عليك، لم يكن يعتاد على didn't use to wear. if the students kept diary they نقط their homework so often. if جاي بعدها هنا ماضي بسيط، يبقى أنا عايز would ونفي، يبقى wouldn't forget. تمام. نيل أرمسترونج is the first astronaut. جالك the first the second the third، نجيب بعدها to الفعل في المصدر، يبقى to walk. after the exam they had a party. after بعدها ماضي تام، ركز. had finished. how long have you been have وbeen بعدها فعل ing، يبقى studying مضارع تام مستمر. نكمل. the bus نقط I have been waiting here for ages. ما جاش لسه، يبقى didn't come. he نقط his ideas until just before he died. عند before بعدها بسيط الجملة التانية تام، يبقى hadn't published. as well as not an astronaut she has been working as a researcher. ممتاز. being بالإضافة لكونها. we not for 2 hours now مستمر بقالنا ساعتين دلوقتي، يبقى مضارع تام مستمر has been cycling. I didn't watch TV until قبلها ماضي بسيط منفي بعدها ماضي تام had done. not studying French all night. هتقولي has he been studying. there was a flood. عندي هنا was because it not 4 weeks، يبقى أنا عايز هنا ماضي تام مستمر had been raining. معايا بعد كده ركز معايا في مباشر وغير مباشر. بيقول لك سارة said me، ده فيه هنا مستر مخاطب، ما ينفعش said، أمال إيه؟ هنكتب told. لو مفيش مخاطب كان said تبقى صح، يبقى سارة told me. علي said، أنا عندي هنا بره ماضي أهو. he not to do the following week، يبقى هنا was going to، كان أصلها is going، راجع خطوة ورا يبقى was going. did you had، طبعا بعد الفعل في المصدر يبقى have. tourists said that they saw the big animal. عندي بره ماضي زي ما قلنا، يبقى أنا جوه ماضي swam.
in the Nile near Cairo. My father said I not in a bank last year. هنا last worked. فاطمة would prefer يا شباب بعدها to والفعل في المصدر، برافو عليك. rather than هنجيب المصدر برضو يبقى work. not their floods in Europe last week. last week يبقى ماضي، يبقى هنقول هنا where. that bridge took 3 years to build. لكي يتم بنائه. took بعدها مدة وto مصدر، ممكن أقول to be built بس الأفضل to build. My uncle said that he not to England then. هنا في then يبقى ماضي مستمر was traveling. اتفقنا مع بعض إن then هنا أصلها now، يعني الجملة كان أصلها مضارع مستمر، فطالما في then يبقى ماضي مستمر. Mariam said that she not see me later. بره ماضي، تجيب الماضي من وين هتبقى would. ليلى is starting university tomorrow. What is she going to study? Will you lend me 100 pounds? I promise I not at you tomorrow. Will give it. How will he go? واللي بعدها مصدر. We not go shopping today. Or not going to go shopping today. Will scientists be able to not solution. هنا found الماضي من find، أنا عايز بعد able to المصدر يبقى نكتب find. بس ما تنساش إن أنت عندك found بمعنى يؤسس. Do you think they liked the presents we got for them? We not a barbecue tomorrow. It's all planned. طبعا مخططين يبقى are going to have. When are you going to paint? مصدر. We not be able to grow the food we need on the farmland we have. Won't be. I hope that we will be able to. I not invite all my friends. If I had if بعدها ماضي بسيط يبقى هنا would invite. Huda did very badly in the driving test because بعدها السبب زي ما انتوا عارفين. طب هي did very badly يبقى هي متمرنتش كويس. hadn't trained carefully. Egypt مفعول، الجملة إن هي المجهول، عندك every مضارع بسيط is visited. عادل didn't go to school because he، عندي because هنا قبلها ماضي يبقى he had an accident. أماني نقط me في مخاطب يبقى told me. She not her exams. If she doesn't يبقى she will not pass her exams. Do you enjoy watching? enjoy طبعا بعدها verb زائد ing. I not in the street when I was little عادة في الماضي used to play. Great projects not in Egypt every year. عندي every مضارع بسيط are done. If we keep plant trees climate change will get better. keep بعد ing planting. We are having more floods. not a lot of the world ice melting. برافو يبقى ايه because عشان ده سبب. I am not locked around Aswan in winter. Going to visit the computer تم اختراعه يبقى was invented في الماضي طبعا.
My brother told me مرة ماضي that he not buys a new laptop. يبقى هنا bought ماضي بسيط. We need not careful of global warming. To be careful. I think we not to live in underground cities. هنا نفي يبقى won't be able to. طارق told me that he not in Paris next Sunday. هنا ممكن نقول would arrive وممكن نقول will arrive. I didn't go to bed until I had finished. برافو. until قبلها ما بستخدمش وبعدها تاني. We should avoid ing throwing. منى told عادل that she. نحاول نضمن حساب المتكلم والمخاطب. منى تبقى she. If I not more free time I would play. ماضي بسيط had. He was very tired because he not منامش كويس. hadn't slept. I know the guitar but I don't have time now. عادة في الماضي. used to play. My brother offered to help me. وأخيرا I not use the information when I get it. على المضارع البسيط يبقى هنا له مصدر I will send. كده باقي معانا آخر سؤال. زي ما انت عارف ممكن يطلب منك تكتب باراجراف أو إيميل أو قصة قصيرة أو سيرة ذاتية إلى آخره. يطلب منك حوالي 110 كلمة. جبت لك هنا أهم الموضوعات اللي مطلوبة منك. مطالب منك بس إن أنت تقرأها وتجمع أفكار منها عشان لو جالك حاجة منها بإذن الله تقدر إن أنت تكتب. جت اللحظة اللي خلصنا فيها الحصة. أتمنى الحصة تكون مفيدة بالنسبة لك، وأي حاجة تحتاجها ابعتلي على طول. بالتوفيق إن شاء الله. السلام عليكم.